Okay, dahil sa napuputol ang aking video, papakita ko ulit sa inyo. Magba-barbecue kami tonight for my daughter's birthday tonight. So we're gonna marinate the chicken Maryland. So all you need is pasensya na sa English. Seasoning, black pepper, and vinegar, soy sauce. All you need 1.5 cup of soy sauce for this one, and 1.5 cup, and 2 cups of vinegar, and seasoning. Just put some 3 spoon pampalasa. Okay, ito na ang ating ready. Dagdag ko lang, no, maglagay kayo ng konting mga 1 tablespoon na sukal na pula, then banana ketchup 2 tablespoon din. Masarap yan, promise. Okay, this is ready. Marinate natin sa hanggang mamayang gabi, dahil lulutuin namin ito, ipa-barbecue namin ito mamayang gabi. So let's see how it goes. Masarap yan, promise, mga kaluto. Kaya madali lang siyang i-prepare. Okay, so make sure lang nakababad maigi. It's Adobo style barbecue marinade. Okay, update ko kayo kung anong resulta mamayang gabi. Okay, bye.